Hi everyone, today is Thursday, October 30th. It's been another quiet day for the vacation, and in a little bit I have an evening class. And I've just been taking care of some things here at home and yeah, just trying to get some rest and meditate, reflect on preparing some things before going back to school on Monday. Hola a todos, hoy es jueves, es 30 de octubre y es un día tranquilo de nuevo y estoy preparando cosas en casa y descansando y preparando para el regreso a clases el lunes. Y eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi, c'est le 30 octobre, c'est encore une journée tranquille. Je passe du temps pour préparer des choses à la maison et préparer des cours pour lundi prochain quand je reviens à l'école. Donc voilà. Hallo an alle, heute ist Donnerstag, der 30. Oktober und heute war ein ruhiger Tag bei mir und ich habe einige Dinge bereiten für die Schule. Ich gehe zurück am Montag und jetzt habe ich eine Stunde bei mir und für die Abend und das ist alles für heute. Ciao a tutti. Oggi è il giovedì, il 30 ottobre e è stato un giorno tranquillo. Ho preparato alcune cose a casa e per la scuola perché lunedì ritorno alla scuola dopo questi giorni di vacanze e stasera ho una lezione alla casa. Questo è tutto. Всем привет, сегодня четверг, это 30 октября, и это был спокойный день. Дома я готовил несколько вещей, и я отдыхал, и я готовил уроки, потому что понедельник это будет еще раз работа в школе. Так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.